racer of Team Latvia. Behind them, you've got Jack McLaughlin, Bautista Panetta, Alfonso Ferreira, Gustav Bonk is 10th. But this could scrap between 5th, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, and 9th. Turn 7, down the hill we go towards him. Estrella, very, very strong indeed. I think he may be one to watch. Fast lap the race, poor qualifying, but now working his way forward. Up the hill, Estrella, and I think that is behind, signaling there, that's Casper Nissen. So Casper Nissen had an accident earlier on, so he's desperate for a good result. We start lap number 6. We start the final lap. Yeah, the gap's coming down, but last lap, so a day late and $1 short, as it were. Now the battle is on the middle of the pack there. That's a huge scrap for 10th place on back. Gustavo Bonk defending from Zdeněk Babicek, Peter Mikalik, Matrenin, Zibo, Assam, Koskinen, El Hamasani, Pereira, Sadursky, Skeles. Lucas Skeles in 6 laps from 36th to 20th. He did that in the previous heat and it all went wrong at the final corner. But Harry Bartle comes round now. I bet you, Tim, that Harry Bartle always, he'll thank Big Stu, his mechanic, and he'll thank Rodney the dog. His dog watches. Serious? Rodney Bartle, woof. It's working for him right now, so. It is, yes. And now, Battle on for second position. Pryda up the inside, trying to get second place from Malamis, but again, now the momentum. 2 corners to go. Harry Bartle, Team UK are having a storming day here in the grand finals. Checkered flag comes out. That is as easy as you like. Thomas Pryda, fastest lap on the last lap. And now there was one engine right here that was a little bit louder than the others. Maybe someone's got an exhaust off. The rest of the field comes across the line. But yeah, as races go, well, we said that Paul Louveau, that was the easiest win you're going to see, and Harry Bartles managed to equal that, I think. Yeah, and I think obviously in the it just doesn't happen in Minimax. You don't see that, and so you'd be really happy with that if you're Harry. But I think they'll all be aware that that's probably not going to happen once you'll join the fastest pack together, and you know also all the kids fighting in the back, in the mid pack. They're literally fighting for whether they're going to be staying in and making the final, which to some of them is just as big as a win. There are 72 drivers in this. Oh, hang on, somebody's decided to go off and get all agricultural on the slowing down. It was the marshal just running to their aid. Now that could be a problem because each cart has got to go back to Parc Fermé in the correct condition. Let's have a look. So this, once again, Praga supporting the Minimax class. There is Cash Van Bell. I don't know who's that with the Viking hat. That's me with the Viking hat. I don't know who he is. There he is. Say hello. iPad of Doom, the lead contenders. So Casper Nissen, I'm sure that crash helmet is a bit like his dad, Chris Nissen's. Shake the hands. That's what you want to see. Tom Strella finishing well there. Bartle, Malamis, Pryda, Strella, Nissan. Jack McLaughlin, Ireland's Jack McLaughlin. There he is. Ireland didn't produce race suits this year. That's what you want to see. It's pretty cool. You know, they're young kids and they're fighting, but again, I think they can teach a lot of us. Really what it's all about. Yes, I'm sure that there have been times, Tiff, in your career where you've got out of the cart and grabbed your rival warmly by the throat, as it's But again, it's pure sportsmanship. Every one of these drivers wants to win. But yeah, Team Ireland. Murray Motorsport, back the Irish distributor. We need Irish race suits next year, please. Request over. So here is your result, your provisional result in Minimax Group B and Group C. Harry Bartle, Vasilos Malamis, Thomas Pryda, Tom Strella, Casper Nissen, Jack McLaughlin, your top 6. Bautista Panetta, Alfonso Ferreira, Toby Gale, and Zdeněk Babicek, the top 10. Zdenek's got to deal with 3 racing sisters. Teresa. I only had to deal with one, and that was tricky enough. Yes. Patrick Mikalik, Marcel Zibo, Rasmus Koskinen, Gustavo Bonk, Jakob Assam, and Max Sadursky, your top 16. Dimitri Matrenin and Lucas Skeles from 36th to 18th. Good result for the Frenchman. Zain El Hamasani, João Pereira, Jakub Kubera, Antoine Lemieux, Boaz Maximov, Max Van Rooyen, Ruben Gutierrez, and Alexander Van Meeuwen were next. Brando Bedoni, Luis Sanchez, Uros Bogdanic, Chen Kang Tseng, Caleb Odendahl, Edward Kennedy, Adam Kaji. Good to see that
Franisek Paluziak, Patricio Gallardo and Gabriel Nader, all 36 starters, finished the race. Tiff Chittenden, thank you very much for joining me here in the commentary box once again. We will see you tomorrow, same place tomorrow, for the GD2 Masters and the pre-finals for Minimax. Thank you very much, Tiff. Have a great day. Good luck to Team New Zealand. But as we look now, the 6 races to go today. We have Junior, Senior, DD2. But first of all, we're back to the pit lane to speak to our winner. Well, Tom's P4, you happy with that? Yeah, I'm really happy with P4 because on the start I lost so many positions and I thought I'm not even going to come back, but I came back, and so I'm very, very happy with that. You like racing here in Portimao? Yeah, it's really fun. The straight is crazy because if you have a big gap, it's not going to stay for long if you're leading here. So yeah, but it's very fun here. And you're racing against all the champions from all over the world, so it must be exciting. It's really fun. I'm very happy that I'm quick here. We're going to say good luck for tomorrow, and we'll see you on the grid. Thank you. Thank you. Well, thank you very much, Jed. That wasn't the winner, obviously. That was Tom Estrella from Latvia. 6 races to go. Junior, Senior, and DD2. 2 races in each. So all these next drivers, we've got 72 juniors, 72 seniors, 72 DD2 drivers. They have got 1 race to go. I think we've got one more interview before we get started. Let's see, do we now have our winner? So I have a word with Harry. Harry, you just won that heat. You just came back from refuel. Is that all sorted? Yeah, so all done. Hey, you were pretty dominant there. How did you do that? I think I got a good start, and I got a gap on the start, and then I just kept going, putting in good laps, and they didn't catch me. All right. So you're confident in your chances tomorrow and Saturday? Yeah, really confident because we've been really fast today, so it should be good. All right. You think you can win? Definitely. Yeah? I'd like to see that, mate. Best of luck for the next week. We'll speak to you. Thank you. Wow, disappointed with Harry Bartle. Didn't even thank his dog. Every interview I've done with him in the UK, always thanks Rodney the dog. Rodney's going to be upset back home. So, we are now joined in the commentary box by Senna van Vosteen. Senna from Sodi Karts. You've got 36 Sodi Karts sitting down on the dummy grid. A driver with a huge, huge record in this class. I'm just trying to think back. Your victory, was it 2018? 2017 here. Yeah. Yes. So now working with Sodi Karts. What an event this is. You know, you did some work in Bahrain with me last year. This year the competition is very, very intense. The weather has made it just so much harder, hasn't it? Yeah, definitely. It's been tricky out here. I think, yeah, it changed a lot and quick. Mm-hmm. So to be here on the grid, it must be a little bit difficult because you don't really know what's coming. But yeah, you see some drivers that struggle a little bit than the others, but in the end it makes it racing. This is now the 3rd heat, the final chance for the drivers. You'll have some drivers that we're about to see on circuit. Our camera cart, Mohammed Vali, starting at the front. You have some drivers, you've had 2 good heats. We'll put you in a position. You've had 2 good races and you're starting the front 2 or 3 rows. How are you going to approach this one? Yeah, for sure. If you have 1 or 2 good races, so your position is quite safe for the final. You just want to keep this position for the moment, so you're not going to take the biggest risks. But either way, for the other drivers that some are not in the final yet or can be in the final, they need to give everything on this moment because it's their last chance. Because obviously you've got the drivers starting the back of the grid. If you're starting the back of the grid, all 3 races you have to have maximum attack. There are going to be some drivers we're going to see that are starting up at the front now that have had bad results, that they've got to fight for every single corner. Let's take you through the starting lineup as we ride on board with Mohammed Vali. This is how the drivers warm their tyres up. Vinnie Phillips and Mohammed Vali on the front row. Ethan Jeff Hall and Nick Trobech on row number 2. Charlie Hart and Enzo Ball on row 3. Leon Zelenko and Gathari Rathu on row number 4. Row 5, Matthias Karnajak and Daniel Hausworth. Casper Shermans and Noah Wolf on row number 6. Row 7, we have
Cooper O'Clair and Mikael Pedersen. Row 8, Gustav Uzakovs and Rio Sakai. The top 20 rounded out by Emerson Vincent, Tino Sidler, Xavier Suarez and Dion van Verven. Now, 8 more rows to go. Tito Giafode, Armand Hamilton, Christian Inache and Igor Stepanov on rows 11 and 12. Rows 13 and 14 will be Matteo Baruti, Javier Medellin, Hugo Martinello and Filippo Parmigiani. The top 30 completed by Tonis Johannes Chubingas and Soichiro Shioda. Timothy Vladimirov, Ben Hernandez are on row number 16. Row 17 is Varunchit, Watanathanakan and Bern Copino, Geronimo Azar and Sebastian Orozco. Complete your 36-car starting lineup. 8 laps, Senna, 8 laps to try and race your way into a pre-final position that gives you half a chance of making the finals. Yes, 8 laps to do it, and 8 laps to stay safe for the other drivers. So, we haven't seen an onboard start. Mohamed Vali, his first 2 starts haven't been great. He's not on the optimum side of the grid. This is what the drivers have to do. Into those tram lines. They wait, they wait, they wait. They're looking at the screen. Lights go out. We're off and racing. Mohamed Vali tries to get across, but the Team UK drivers are there to the inside. Vali now has to settle into position in about 4th or 5th position, but the whole inside row freight trains him back. We go through there. Oh, Vali running a little bit wide. He's got to be very, very careful, but it's Vinnie Phillips, Ethan Jeff Hall and Charlie Hart. 1, 2, 3 at the moment as we head down towards turn number 5. That's the worst time, isn't it, when you've got the front 3 drivers on the inside row get such a good start. There was nothing Mohamed Vali could do. He tried to get across, but he just couldn't. No, definitely. There was a big train coming down the inside, and he was alone. So, yeah, he couldn't come on the inside. But, you know, he qualified so well. But, of course, the British team have been really, really well organised, I have to say. And Phillips, Ethan Jeff Hall and Hart just made the perfect getaway. Now we're on board with Vali once again. There's yellow flags waving at post number 10, but Mohamed has passed that lot. We'll try and catch up on who he is behind, coming out of turn number 16 now to complete lap number 1. At about they're the ones that have just done really well, so I have to now maybe attack. Yes. So, yeah, definitely it can go either your good way or the other way. But I think we're going to have more or less the same race because there are so much drivers in here that wants to finish this one on a high. Well, here we go with the starting lineup, and I'm very sorry to say I got a proud Dutchman next to me. We got an all. Ja hei, morjesta ja tervetuloa tähän live-lähetykseen. Tämä on ihan nopea tämmöinen pistäytyminen tässä livessä ja katsotaan toi Maran tämän päivän ajo tässä kolmas erä ja Marahan lähtee ihan hyvillä mielillä sinne liikkeelle, koska vaikkakin niin sanotut aika-ajot meni aivan penkin alle, niin silti siellä vauhti riittää, eli hän ajaa kuitenkin kärjen vauhtia ja näin päin pois, että tosiaan se oli ainoastaan oli nyt ongelma sitten, oli se aika-ajo tässä. Ja katsotaan nyt, miten tässä menee. Mä otan live-timingia tuohon myöskin sitten tähän johonkin väliin. Ja Maran paidat täällä päällä, niin eiköhän tästä hyvä tule. Eli tällainen live otetaan johonkin väliin sitten katsomaan vielä. Row number 15, Anton Humphreys and Ryan Meneimner, Vian Bischoff and Jung-Chung Choi from South Korea, Jung-Hung Choi, sorry. Greta Rosen, Katarina Thung, an all-female 17th row, Abai Mohankuba and Sebastian Bach round out the 36-car starting lineup. Eli eilen esimerkiksi omassa erässään Mara oli 9. nopeus ja koko päivästä 19. ja ilmeisen hyväksytty lähtö sinne tuli. Ja katsotaan, onko kuinka puhdasta sitten siellä toi ensimmäinen kierros. Jahas ei se ollutkaan, otetaan siellä uusinta lähtö, niin päästään kierroksen kuluttua sitten uudestaan ajamaan ja tosiaan se, että kuten sanoin, niin se, että Maralla kyllä vauhti riittää, mutta se, että siellä valitettavasti niin se aika-ajo meni todella huonosti, että tuossa on sellainen erikoislaatuinen, tai en tiedä onko se erikoislaatuinen, mutta siinä on todella pitkä se lähtösuora
Ja jos katsotte, tässä on tämä live timing, niin näette tuon radan profiilin, niin siinä on tuo lähtösuora on todella pitkä, niin se, että siinä täytyy aikaa, jossa päästä ihan oikeaan väliin, että siitä tulee hyvä kierros. Ja Maralla oli viimeinen kierros ja aika, jossa oli kyllä hyvä veto päällä, mutta se, että siinä valitettavasti niin Mara jäi vähän sinne pussiin sitten yhden hitaamman takia ja näin sitten sitä aikaa, josta ei sitten tullut menestystä, mutta vauhti riittää ja toivotaan, että sinne finaaleihin asti päästään. Että toki nyt tässä lähdössä toki täytyy sitten onnistua. Ja uusinta lähtöä toivotaan, että nyt päästään aloittamaan. Tommy van der Stroys, Mateo Radenkovic, come to the line, 8 laps, lights are out, we're off and racing, it's a great start, there we go. Radenkovic on the outside of the front row gets maybe, hopefully not too much of a good start. Ja siellä lähtö on hyväksytty. Ja tällä hetkellä ei ainakaan mitään dramatiikkaa siellä on ja varsin siististi siellä tullaan ja katsotaan kohta, kun ensimmäinen sektori on ohitse, että mikä on Maran sijoitus. But everyone else cleanly away. It is Radenkovic, Marsh and van der Stroys, the top three. Jan Pinto for Israel in fourth position. Now hard on the brakes for turn number 8 and turn number 9. I don't know if that was a jump start or not, but certainly Radenkovic and Marsh got the drop on van der Stroys. Maybe a legacy of that jump start, that first false start, and Radenkovic, van der Stroys being a little bit too cautious perhaps. Ja Martin näköjään muutama pykälän siinä putos ja valitettavasti itse asiassa eipäs pudonnutkaan. Itse asiassa 3 sijaa itse asiassa nousi. Ja mä otan tähän nyt, kun tässä ollaan alkuvaiheessa tätä kisaa, toinen kierros menossa, niin jos tosiaan katsotte näitä tuolta oman streamin kautta tai sitten appi, niin se, että tällainen oikeastaan karttinkin seuraavalle, niin tällainen oikeastaan live streaming on ihan täysin välttämätöntä. Tämä on niin kuitenkin nopeat liikkeet tässä lajissa, että ei pysty seuraamaan. Että välillä tuntuu, että Formula 1 on sitten niille meille ajajille ja kuskeille sitten tarkoitettu, että tässä tosiaan sattuu ja tapahtuu koko ajan. Very quickly as we head down the hill towards turn 12 on lap number 2 now. Ja edelleen Martti on siellä 24 tällä hetkellä ja siellä näköjään sektoria, joissa oikeastaan ajaa ihan kärjen vauhtia. Ja kokonaisuudessaan hän on tällä hetkellä on 5,8 sekuntia kärjestä. Wheel to wheel up the inside. And that would be Luis Iglesias. They're just overcooking it slightly. I mean, ja siellä kärjessä jaetaan tuttuun tapaan sijoituksia. Siellä saattaa kyllä muutama pudota tuosta, mikä tietysti edesauttaa Marttia, mutta toki kenellekään ei toivota paha onnea. Rear wheel of a French go-kart up on the radiator of a Belgian go-kart. Well, it's a French go-kart, but it's driven by a Belgian. Yeah. There we go. And side by side there, that is Jan Pinto in the blue and white race suit there, just clattering over the curbs. Luckily, everyone managed to avoid, and now we head down towards turn number 12. Ja Martti yhden päänahan sieltä otti, eli siellä 23. Ja tällä hetkellä esimerkiksi kärkikuljettajan paras kierron 1.02.340 ja Martilla on pykälän parempi tällä hetkellä. Meatball flag, the technical flag. So he lives to fight another. Iglesias, he's made one mistake, but he's still there, right in fourth position. He's going to be a little bit more circumspect. There's the battle behind. Great battle in the fifth. Sato, Bouvier, Pinto, and the rest. Yeah, I think you see the group in the back. They're really fighting hard now. I think for them it's the biggest places to gain at the moment. So yeah, I think we can have some. We'll see as we head down towards turn number 8 and 9 for lap 4. We're halfway through, and yeah, this is all playing into Scott Marsh's hands. Although the top 4 are still clear, Marsh hasn't been under pressure.
Ja Martti 2 päänahkaa tällä kierroksella ja nyt itse asiassa startista ollaan noustu nyt 6 sijaa. Aika ei parannettu, mutta se, että nyt on erittäin tasaista siitä sektoriaikaa. Because I think they're going to overtake each other. There's Van der Stroys, and of course Van der Stroys almost having to back out early because there's behind them. There's a move for fifth. That is Maxence Bouvier passing Yasuki Sato, and he was quite forceful down at the bottom. You're wincing, Senna. Yes. Now that is. Ja siinä ruudussa live timingia ja siinä tulee sitten sektori 2 aikoja. Ja itse asiassa 40 kärkeä hitaampi oli siinä nyt kakkossektorilla. Ja katsotaan nyt mikä on tilanne Martin suhteen, eli Martti on edelleen siellä 21 ja 6,5 sekuntia tällä hetkellä kärjestä. Scott Marsh is pulling away. The green crash helmet, the shorter, in stature of the two Belgian drivers is Matej Radenkovic. Tommy van der Stroys, a taller driver. Maxence Bouvier is up in the fifth position. Ja siellä kärjessä näyttää ajot hieman tasaantuneen, vaikka siinä 2 ja 2, 3, 4 sijoista tietysti taistellaan, mutta se, että ainakin ykkönen näyttää tällä hetkellä, jos mitään ihmeellistä ei tapahdu, niin se, että kyllä tollaisen kaulan tässä vaiheessa, kun 2 kierrosta on maaliin jäljellä, niin hän tulee kyllä pitää. Yeah, you see the big group in the back, they are catching up now and they're going on top. That is Iglesias up over the back of Van der Stroys. Van der Stroys comes back on and I think Iglesias out of the race, but let's have a look at that again. I think that again, you got Iglesias has got help from... Ja Martti 2 sijaa ylhäällä, eli 19 tässä erässä ja tällä hetkellä 8 sijaa on noustu, eli kyllä paikkaansa pitää niin kuin tallilta paikan päältä saadut tiedot ja sitten ne eiliset ajot, että vauhti on kyllä kohdillaan. The battle is on for third place, Maxence Bouvier and Casey Ensor-Smith from South Africa. So Casey Ensor-Smith, or Clayton Ensor-Smith is his full name. He's just been smart. We haven't really mentioned him. He's just picking up places. Oh, Jan Pinto having to defend. Penultimate lap, yellow flags. Somebody's gone off down at the bottom. Jan Pinto was certainly there. Casey Ensor-Smith, this is a great drive. He's in the 4th place and he hasn't really done anything apart from avoid other people's accidents. Yeah, but that's what you see some races before as well. I think if some drivers stay calm, which is really good, and there's a lot of things happening around, so out of nowhere you can be ended up being in 1st place or 5th place coming from the back. Yes, indeed, and of course then as well you've got the nose ja 1 pykälän Martti putosi, mutta se, että tuossa 2 edellistä kierrosta niin on ajanut nyt oman kisan parhaansa. Scott Marsh raced last year and got a podium in Minimax. Now he's looking for a bit higher in Junior Max this year. Ja kärjessähän on ylhäisessä yksinäisyydessään Scott Marsh, joka on tuolta Briteistä, eli pekonilla ja sen tyyppisellä ruokavaliolla tällä hetkellä mennään kärjessä ja tosiaan 2 sekuntia on kärki nyt karussa ja sitten seuraavat 4 tulee kyllä sitten aika lähekkäin kyllä alle puolen sekunnin sisään. We've got 35 drivers running sadly to beat Iglesias out of the race, but talk us through the last couple of laps, Senna van Malstein. Yeah, obviously Matej is in the lead. I think he's quite safe. Just last 2 corners are coming up. It's not the biggest threat this corner. Ja viimeistä kierrosta viedään ja siinä maaliin sitten Scott tuli hyvin ylivoimaisesti ja sitten 4 seuraavaa ja siinä katsotaan sitten mikä Martin sitten sijoitus ilmeisesti taitaa nyt olla sitten 21. tässä erässä, mutta 6 sijaa kuitenkin sieltä tultiin alkuperäisestä lähdöstä sitten ylöspäin ja Martin paras kierrosaika oli 1:02.129, eli loppuviimein sitten tuossa kärki itse asiassa ajoi noin
6/10 loppujen lopuksi niin kuin kovempia kierrosaikaa parhailla kierroksilla. Että toki siitä se, että kartingissa siellä keskiryhmissä on sitten niin paljon tiukempaa sitten, että siellä ei puhtaita kierroksia niin pysty ajakaan, mutta ja se, että eilen esimerkiksi Martti nousi sitten pari pykälää siinä, että kun jengi sai sitten aikarangaistuksia ja 5 sekunnin aikarangaistuksia, eli sellainen turha puskeminen ja perään ajaminen sitten pyritään estämään sillä, että se etupuskuri sitten painuu sisään ja ne tarkistetaan aina lähdön jälkeen sitten, ja ne kenellä on painut sisään, niin sitten saa 5 sekunnin aikarangaistuksen, ja se, että kartingissa niin se 5 sekuntia on kyllä todella paljon, että formulassa se 5 sekuntia nyt ei ole niin ratkaiseva kuin kartingissa. Ja nyt kun Maran oma ajo on nyt tältä päivältä ohi, niin se, että me voitaisiin itse asiassa katsoa sellainen, että Mama on siellä ollut paikan päällä, eli koko Ritosen perhe ja Lehdon Tommi, niin voitaisiin melkein katsoa vähän tunnelmia, mitä he on siellä kuvannut tässä eilen ja toissapäivänä. Eli Portin maajossa tämän vuoden finaali on. Ja kyllähän siellä aika komeita maisemia. On varmasti se, että yksi käydä 3 kertaa monta. Se vastaisi niin sellaista 12. Toki formula. Katoinko mä oikein, että olit 3. omassa ryhmässä? Joo, ja sitten taisi olla, jos omaa aikaa verrattaa tuohon toiseen ryhmään, niin olisin ollut toinen. Eli meni ihan loistavasti. Eli luultavasti top 4. Jee! Mitä sä nyt odotat eriltä? No silleen, että pääsee hyvältä lähtöpaikalta, ei joudu mihinkään kolariin ja tulee top 5 maaliin. Erittäin mainio suunnitelma. Huomennako on, vai onko tänään jo erä? Tänään ei ole enää mitään. Se on kai huomenna ensimmäinen erä. Okei, eli sulla alkaa nyt tän illan niinku loma-aika. Joo. Joo. Ei, onneksi olkoon loistavasta aikaa jo suorituksesta. Kiitos. Melkoisen jännitysnäytelmän teitte. Joo, oli tiukkaa ja hyvä sijoitus. Tuli 3. sija saatiin siitä, niin vaikka tuli missi vielä parhaalla kierroksella. Olisi ollut mahdollisuus paaluun. Okei. Teillä oli aikaa jäljellä kellossa mitä, kun lähditte ajaa? Ehkä 3 minuuttia tai vähän alle. Mun mielestä isästä taisi sanoa itse asiassa 2,5. Varmaan, joo. Okei. Ja se paras tuli siis, nyt tää paras tuli siinä. Viimeisellä kierroksella. Onko tänään vielä erä? Joo, tänään vielä erä. Siellä lähdetään varmaan 3. tai 4. ruudusta. Jes. Mites onko taistelutahtoa kuinka paljon? Kyllä voitto olisi kiva saada. Jes, se sieltä otetaan. Onneksi olkoon Miska. Kiitos. Kyllä tulee, mutta se, että tulee esiin Meillä on Ollikainen Antti. Hyvää keskiviikkopäivää. Hyvää päivää. Noniin. Eilen oli aika-ajot, eikö vaan? Kyllä. Minkälaisella fiiliksellä? No ihan kohtuu hyvällä fiiliksellä. Aika-ajolle tuli just alkoi satamaan ennen meidän aika-ajoa ja pikkasen huonon väli otin siihen, mutta 9. sija, siitä oli ihan hyvä lähteä ajamaan ja eteenpäin. Hyvä, ja tänään oli warm-up. Joo, warm-up oli. Säästettiin renkaita, ei käyty vajaa kierros, kokeiltiin, että auto lähtee käyntiin ja kaikki suunnilleen toimii. No minä olin tuolla radan varressa ja vähän jo mietinkin, että nyt ei näy tutun näköistä kuskia, mutta sieltähän sinä sitten tuli. Onko tänään vielä jotain muuta?
No yksi kisa lähtö, nyt ensimmäinen startti, että nyt nämä kisat, skapat alkaa, että siitä 9 paikalta lähdetään eteenpäin ja toivotaan, että kaikki menisi hyvin. Hei, tsemppiä ihan hirveästi Antti. Varmaan tulen vielä kameran kanssa uudestaankin täällä sua moikkaamaan. Kiitos paljon. Nähdään. Moi moi. Moi. Suomeen. En suoraan sanoen lähtenyt haastattelemaan tuossa Maraa äsken aika-ajon jälkeen. En varmaan kyllä olisi sieltä haastattelua irti saanutkaan, eli aika lailla täysin epäonnistui. Oman ryhmän 2 joka tarkoittaa totaalissa P54. Äärimmäisen tiukka kisa edessä, tiukat erät edessä, että päästään finaaliin, mutta Marttihan ei ikinä luovuta. Eli peukut eriin, jotta mennään sitä kautta sitten korkeimmille sijoituksille. As a driver, Laval in France, Laval in Formula A, was France, that and yes, ICA? and Le Mans as well. I did Okay. it, yeah, and then Ugento, and I remember was the most stressful part of my career. The whole thing, you know, was because you have so many people, and the qualifying is so important. Yes. That they stress that all these drivers are getting in here now. I think it's not gonna get any worse as you go up, you know. It's why you tässä see, ilmeisesti. okay, we've had Antonio Pizzonia qualify for this Ilmeisesti nyt sinne kuuluu huomattavasti paremmin. Ja eli siellä on tosiaan tuossa Maran aika-ajon jälkeen ei kauheita fiiliksiä Maralla ollut, mutta se, että onhan siellä sitten muitakin suomalaisia sitten paikan päällä. Ja tosiaan siellä Rasmus Koskinen, Juuso Saranki, Oiva Vetteranta, Martti Ritonen totta kai, Jaksel Saarniala, Antti Ollikainen ja Miska Koskinen. Ja mä laitan tuosta ton varsinaisen päälähetyksen päälle vielä, ja semmoinen, kun mä katson sitten, että mitäs me voitaisiin tähän vielä keksiä, että katsotaanko vielä sitten lisää lähtöjä tässä livessä sitten tällaisella puolijauhoisella suomen kielellä sitten, mutta nähdään kohta vielä. Well, this is what my next question is, like, what is the atmosphere like in the tents for Team Brazil? Because of course, for those of you watching at home that aren't aware, all 360 drivers in the regular classes are together. The 34 drivers in E20 are in their separate tents, but 360 drivers all with their single workstation, they're in rows with their nations, so everybody for every nation is together. So what is the atmosphere like for the Brazilian team? You're on the far wall at the back there, but you've still got plenty of Brazilian flags on the side of the tent. Yeah, we're far back, but I think everybody's having fun. Of course, every time you get one driver that do well, just like Fernando Guzzi just did really well, Yes. and also Giuliano Raucci. Everybody's asking, okay, tire pressure, how can you help me? So they're exchanging tips, you know, which is very nice. But racing, you're having fun once you're doing well. When you're not doing well, it's not that fun, but it's part of it. No, and the other thing is that I found that, you know, you'll have the rest of the Brazilian team, because there's a long time between races, you know, it's a lot of waiting around. Okay, the senior drivers get 2 races each today. The masters get 1. You do find yourself, once you've prepared your karts and it's finished after your race, you find yourself just going with the rest of the team to watch, you know, because it's nation against nation. So you'll find that, the Dutch drivers, the Dutch fans will be out watching, not just their drivers, but the whole Dutch team. If there's a Dutch driver out there, you'll watch. Yeah. If there's a Brazilian driver out there, you'll watch. But here we go with the last set of heats for senior
Rotax. And of course, after this race, like talk about, we went that fantastic, the memories of João Pessoa in Brazil, that fantastic circuit of Paraíba, the grand finals. Do you think that maybe helped the progress of Brazilian karting having that event in Brazil? Or, you know, Brazil's always had a proud history of karting. But yeah, do you think that the grand finals helped boost maybe Rotax a little bit? I think it did a little bit, but Paraíba is very far away from Brazil. North, I mean, it's north, so it's not a huge. Because Sao Paulo is the hotbed. It's from São Paulo to the bottom, you know, to the south of Brazil. Yes. It's stronger, but it's always help. We have two Brazilians there, yes, Hauchi and we're going to get Eduardo. to that now. Here's your full starting lineup for this race. Ethan Ho, our camera cart, will be starting from about 2/3 the way down the grid. This is Group A. Ja katsotaan toi vielä Senior Maxin A ja D:n sitten erän lähtö ja sitten me siirrytään seuraavan päivän suunnitelmiin ja otetaan yhteyttä Portugaliin ja katsotaan mikä siellä on Maran tunnelmat sitten tämän päivän ajojen jälkeen. Next, Aidan Fox, Matteo Richter, followed by Gabriel Cacciolo and Axel Goos. That's row number 6. Row 9 is Alexander Abkazab. Eli lämmittelykierroksella siinä ollaan. Ja katsotaan, mitenkä se lähtö onnistuu. Ja päivän toisiksi viimeisestä lähdöstä on kyse. Rows 11 and 12. Then it's Edwin Knessa, Ryu Hengye, followed by Daniel Kukuruzov, Najaji Rashdan from Bahrain. And the final couple of rows, the top 30 rounded out by Ecuador's Gerardo Cuesta and Christian Vince. Then it's Yunbom Hyong, Theo Kakati, William Exton, Carabo Malmela, Miguel Quinones, and Gustavo Carrera. 36 drivers, 10 laps. Again, 2 Brazilians in the top 10, Guiano Rauchi and Eduardo Barrichello. They'll be just looking for a safe passage. Another top 10 finish for both those drivers. They will have guaranteed them a good position for the pre-finals. Exactly, that's what they're looking for. They've been racing. Giuliano had a crash yesterday, had a really good run today. We'll see, and Eduardo is doing really well. Eduardo's been very, very consistent as well. Now into the tram lines, lights are out. We're off and racing. It's quite a slow start. At the back of the field, a couple of cars slow away, but they do go. This is going to be very, very ja ilmeisen onnistunut lähtö. Ja katsotaan muutama mutka tätä ja päätellään sitten tätä lähetystä tältä päivältä. Couple of drivers on the grass here, but down towards turn number 5 and up the hill towards turn 6 it is Farabons, Kovacs, Kai Hunter, who won a race this morning, looks like in 3rd place. The main majority of the field there, and no niin, sitten the 2 Brazilian drivers safely to the first couple of laps. Maran kunniaksi tätä lähetystä sitten täällä tehdään ja niinpä, mutta toivottavasti tästä tulisi sitten oikein tapa ensi vuonna ja saataisiin niin kuin parempaa juttua tänne. Ja hei, ketä kiinnostaa tulla näitä tekeen ja tänne studioon vääntämään, niin täällä olisi aika mukavaa olla 2 tai 3 sitten vääntää näitä, eikä tarvitsisi täällä yksin koittaa tehdä tätä niin sanottua niin kuin jutun juurta. Mutta kiitoksia tästä päivästä ja Mara, nähdään ja tsemppii sinne Portugaliin. Moro. Yeah, I think they can. I think Eduardo just went by Giuliano. Their exchange position just now. Would be nice. Would be nice to let's see. Work together. You see, you can't relax. You never relax.